So, Assalamualaikum and good evening, everyone. Semua sihat, apa khabar? Tadi saya dah jumpa 2 kelas, lagi 2 kelas saya belum jumpa lagi hari ni. Baik, Sihat, Miss. Sihat, Alhamdulillah. Oh, dah boleh bagi thumbs up dekat Google Meet. Macam WhatsApp dah. Okay, alright. So, sekarang kita dah already in week 5, okay. So, sepatutnya week 5 kita dah kena habiskan chapter 3. First order linear differential equations, and then dah kena start masuk on chapter 4.1 to be specific, which is circle. Okay, so yang circle tu nanti kita akan masuk dalam jam yang terakhir lah. Okay, so for this early days of this week, kita akan habiskan chapter 3. Okay, and then hari ini saya nak ajar dekat awak about 3.3 applications. Okay, so kalau ikutkan 3.3 applications, dia tak ada banyak sangat pun dia punya learning objective. We only have one learning objective sahaja, which is, okay, so at the end of this lesson, today's lesson, you should be able to solve problems involving first order differential equations. So ini adalah kita punya learning objective, which is kita punya aim for today's lesson lah. Okay, so dalam applications 3.3, kejap saya rasa macam laju sangat pula saya masuk. Semua okey? Dah ready nak belajar? Ready, Miss. Ready. Okay, jom. Alright, so in 3.3, applications of integrating factor and also applications of separable variables, basically application of differential equation lah. Awak akan belajar mengenai 4 application. Okay, so basically you will learn 4 applications, which are population growth, radioactive decay, and then Newton's law of cooling, and lastly awak akan belajar pasal electric circuits. Okay, so I believe you already found this kind of formula ataupun problems dalam awak punya chemistry ataupun fizik, tak silap saya. Ya, yeah. Okay, and then saya rasa awak mungkin akan lebih mahir menjawab soalan ini if compared to me. Right. So, jom kita terus kepada application yang pertama, which is population growth. Okay, so saya listkan empat steps yang kita kena follow in order for us to solve this kind of applications question. Okay, so ada 4 lah basic steps yang awak kena follow, which are find general solution, and then awak kena cari nilai A, nilai K, and then solve. Okay, so kita akan go through this one by one. Right, but before we can do the steps one by one, first thing first yang awak mesti buat, awak kena tahu nak buat is you need to read the question carefully and then extract the information given by the question. Okay, so let's read the question together. So dia kata dekat sini, a research shows that the rate of growth of residents in a particular city varies directly with the number of residents P. Okay, so let's highlight this part. Soalan cakap dekat situ, rate of growth of residents in a particular city varies directly with the number of residents P. Okay, so when we can write this statement in mathematical form, okay, so rate of growth, kalau awak ingat dulu awak belajar dekat SEM 1, bila kita sebut berkaitan rate of something, dia mesti ada kaitan dengan differentiation. Okay, so bila sebut pasal rate sahaja, dia mesti akan ada dt di bawah. Okay, so dia change over time. Dia mesti pasal rate lah, berkaitan kadar perubahan. Okay, and then dia kata dekat situ rate of growth. So rate of growth, you can denote it as dp. Kita buat macam dp over dt. Okay, so this dp dt stands for rate of growth of residents. Okay. So this one stands for this one lah, rate of growth of residents. Okay, alright, so saya terlupa nak statekan satu benda, right? So P stand for apa? So P, based on the question, they stand for number of residents. Okay, so let P be the number of residents.
Okay, so bila P tu adalah number of residents, okay, and then that's why lah dikata dekat sini rate of change of the number of resident. Okay, maksudnya kadar perubahan resident terhadap masa. Okay, and then dia kata dekat situ, dia varies directly. Okay, so kalau ikutkan apa yang awak dah belajar, probably, saya rasa awak dah belajar dekat chemistry or physics, kalau dia kata varies directly, awak boleh buat dia ada tanda ni. This one, okay, and then awak ada tanda P dekat sini. Okay, so DPDT varies directly with number of residents, P. Okay, so kenapa P? Sebab P tu adalah population lah. Alright, and then we can change this information kepada bentuk yang lain, which is, saya boleh tulis dia sebagai dP over dt equals to Kp. This one. Okay, so yang ini bila kita tukarkan dia kepada mathematical way of writing, dia akan jadi kepada bentuk equal to K. So K ini adalah a constant lah, any constant. Okay, so awak boleh letak apa-apa. You can put A maybe, you can put M, you can put N, whatever it is lah, asalkan dia adalah satu constant lah K ni. K, tapi biasanya kita akan letak K sahaja. Okay, so ini adalah information yang pertama yang diberi oleh soalan. Saya tahu. Okay, next information. And then dia cakap lagi, at a certain time, T equals to 0. Okay, so we are given T equals to 0. The number of residents is P naught. Okay, so this information tells us that when T is equals to 0, population tadi kita denote sebagai P. Okay, so P is gonna be equals to P naught. Itu adalah information yang kedua. Okay, settle. Alright, next one. Dia kata lagi, if the number of residents is doubled in 5 years. So, dia sebut perkataan doubled. So, maksudnya, number of residents is doubled in 5 years. Okay, so information yang ketiga, which yang terakhir yang soalan bagi, dia cakap doubled in 50 years, maksudnya T is equals to 50. Population sama dengan apa? 2P naught. 2P naught, betul. Sebab dia kata double of the original adalah P naught, so double adalah 2P naught sahajalah. Settle. Okay, so these three are the information given by the question. Okay, good. Alright, so let's continue. So, saya tak habis baca soalan lagi. Habiskan dulu baca soalan, and then dia kata find the number of years required for the number of residents to be triple. Okay, so maksud soalan kita sekarang adalah dia nak awak cari T bilakah awak punya P sama dengan triple. So 3P naught. This one. Okay, so let's solve this question. So saya buat ini ke sana dulu. Okay, so find general solution dulu. Alright, so macam mana nak cari general solution? So sekarang kita ada satu equation. This is our equation. Copy and then I paste it over here. Okay, so ini adalah equation kita. So kalau ikutkan this equation, awak nak guna integrating factor or separable variables? Is it integrating factor or separable variables? This one. How to solve this one? Kok enggak ada yang reply? Boleh dengar tak suara saya? Okay, so this one, Allah, padam. Right, so this one kalau awak nampak kita ada dP over dt equals to Kp. Okay, and then to solve this question, we can use separable variables. Okay, so the idea of applications in 3.3 ni adalah kita akan solvekan kita punya equation yang kita ada tu ikut kesesuaian lah. Sama ada kita nak kena guna separable variables ataupun kita nak kena guna integrating factor. But mostly, dia memang akan minta awak guna separable variables. Sebab awak boleh separate the variables explicitly. Okay, so this one kita boleh separate, maksudnya saya boleh bawa dt ke atas. Okay, and then I can bring the p to the left hand side to join with dp. So I will have 1 over p dp equals to k dt.
This one. Okay, so daripada sini kita dah separate the variables. So what we need to do next adalah kita tinggal integrate sahaja. So letak integral sign to both sides of this equation. Okay, and then on the left hand side saya akan dapat ln P. Integrate 1 over P, you will get ln P. Okay, and then yang belah kanan kita integrate K with respect to T. What you are supposed to get? KT. KT lah. Alright, good. Okay, sebab apa KT? Sebab dia with respect to T. So kena tengok variables tu betul-betul lah. So you will get KT. And then don't forget to plus with C. Okay, so in this application, untuk cari general solution, awak mesti jadikan P sebagai subjek. Okay, so saya tambah dekat atas ni, kita nak kena cari P equals to something. Okay, and then kita continue. So untuk menghilangkan ln, right? So awak akan letak exponential to both sides. Okay, so putting the exponential doesn't mean that you need to multiply it with exponential. Awak letak exponential tu di bawah, function awak berada di atas. Okay, maksudnya kita akan jadi dia macam ni. So letak exponential di bawah, yang ni pun di bawah. So everything yang tadi tu dekat bawah sekarang dah jadi semua dekat atas. Okay, so let's simplify this one. Exponential meeting with ln, awak akan matilah. So dia akan tinggal P sahaja. Okay, and then this one, what can you do with this one? Apa yang boleh awak lakukan dekat sini? Kita ada E sebagai base and then our power ada KT plus C. What can you do with this one? Ada plus di tengah. Kita boleh kasih pisah. Okay, good. Alright, so kita kasih pisah dia. So awak dapat E power of KT and then pisah dia jadi darab E power of C. Okay, so sekarang kalau ikutkan this one at the back, exponential power of C, it is a constant. So saya nak tukarkan this constant into other alphabet. So I let EC jadi sebagai E. Okay, so we let EC into E. Okay, and then saya akan dapatlah dekat bawah sini, I will get A, E, K, T. Settle equals to P. Okay, so this is the first part which is find the general solution. Settle. Okay, so kita sambung pula sekarang ni. Next step adalah awak kena cari nilai A. So macam mana kita nak cari nilai A? Nak cari nilai A, kita akan gunakan the first information yang soalan bagi dekat kita. Which is, bukan first information, sorry. The second information. This one is first. Okay, so this is the second one. Right, so kita akan gunakan yang warna purple tu. Kita akan ambil this condition. Kita guna kat sini. Sebab awak nak cari nilai A. Okay, so just substitute into your formula. Kita akan masukkan ke dalam formula yang atas ni tadi. Okay, so substitute into this one. So what you will get over here is P is equals to P naught. So awak akan dapat P naught is equals to A E to the power of K times 0. Okay, so this one awak akan dapat yang ini sama dengan 1, which means that your A is equals to P naught. A sama dengan P naught. Settle. Okay, so apa yang kita nak buat sekarang adalah kita rewrite balik. You rewrite back your general solution. Okay, so sekarang dia dah jadi particular solution sebab awak dah ada nilai A awak kat situ. So kita akan dapat sekarang ni P equals to P naught E to the power of KT. Settle. Okay, so daripada saat ini kita hanya akan refer kepada this equation sahaja. Kita dah tak akan guna equation yang dekat atas tadi. Okay, so yang ini jangan tengok dah. Tak payah tengok dah. We are going to refer to this one only. Okay, so settle step yang kedua, which is finding the value of A. Okay, next step. Kita nak cari nilai K pula. Saya tak apa. Okay, so macam mana nak cari nilai K? So nak cari nilai K, kita pakai information yang seterusnya yang soalan bagi. Which is information yang nombor 3. This one lah. Okay, so let me just copy this one and put it over here. Okay, so yang ini kita akan masukkan dia ke dalam equation yang inilah.
Okay, sebab kita dah tak nak tengok yang ini, this one, we don't want to use this one anymore. We use this one pula. Okay, so sekarang kita ada T equals to 50, P is equals to 2P naught. So you will have 2P naught equals to P naught E to the power of K times with T. So T kita adalah 50. This one. Okay, so P naught and P naught, it can be cancelled out. So you get 2 equals to E to the power of 50K. Okay, so sekarang kita nak K. So apa yang kita nak buat? Kita letak ln dekat dua-dua belah. We can put ln to both sides. So I put ln over here and then I put ln over here as well. Okay, so yang belah kiri akan dapat 2, yang belah kanan akan dapat 50K. This one. Betul ke ni? Saya rasa macam sesat. Kejap saya check balik. 50K. Oh, sorry. Dia ada ln 2. This one. Okay, so tinggal nak cari K sahaja. So dapatlah K sama dengan ln 2 bahagi 50. Okay, so bila kita dah settle mencari nilai K, which is ln 2 over 50, okay, so awak akan masukkan balik this value masuk ke dalam ini. Okay, so step dia memang macam ni. Maksudnya awak dah cari nilai yang baru, awak masuk dekat sini, awak akan dapat satu formula yang baru, yang lama dah tak payah pakai. Okay, so yang ni pun samalah, awak dah cari nilai K, masukkan dalam formula lama, so awak akan dapat satu formula yang baru, yang lama dah tak payah pakai. Macam tu. Okay, so kita akan dapat dekat sini, my P is equals to P naught E to the power of ln 2 over 50K. This one. Settle. Okay, so tinggal solvekan sahaja sekarang ni. Right, so solving this equation, solving this question, soalan minta kita cari nilai T bila P equals to 3 P naught. Okay, so you need to find T when T bila P sama dengan 3 P naught, like this. Okay, so kita akan gunakan this equation sekarang. So focus only to these equations sahaja. Okay, so kita akan masukkan nilai yang warna biru tu. So I will have P is 3P naught. And then equals to P naught E to the power of ln 2 per 50K. Like this. Okay, so P naught dengan P naught cancel out. This one cancel, this one cancel. So akan dapatlah 3 sama dengan ln 2 per 50K. Right? And then apa lagi yang kita boleh buat dekat sini? Kenapa K saya masih ada? Sebentar. Oh, it's not K. It is supposed to be T. Sorry. Ini T sepatutnya. This is T. This is T. And then this is T as well lah. Sekejap. Sekejap saya tengok balik. Saya takut salah tengok. Salah buat pula. 2 per 5. Oh, okay. Saya terhilangkan dia punya exponential. Dia dekat sini ada exponential. Yep. Okay, settle. Okay, so kita nak T sekarang ni. So apa yang kita boleh buat adalah kita akan lnkan pula both sides. So letak ln dekat dua-dua belah, letak ln dekat dua-dua belah. So yang ini mati. Okay, so yang belah kiri akan dapat ln 3. So belah kanan akan dapat ln 2 bahagi 50. Sikit lagi. Ln 2 bahagi 50 T. Okay, so T tinggal apa je? So tinggal bahagi sahaja. Okay, so this one awak tak perlu tulis pun sebenarnya. Just take your calculator and then press this one, divide by this one. Okay, so you are supposed to get 79.25 years. Yep, ini sahaja jawapan kita. Okay, soalan lagi ke? Ada soalan tak? Okay, Miss. Okay, boleh faham? Boleh, Miss. Boleh. Okay.
Alright, good. Okay, so kita dah settle application yang pertama, population growth. Okay, so let's take a look at the second application. So cara dia akan sama je dengan yang pertama tadi, cuma beza dia pada simbol saja. Okay, so kenapa dia beza? Right, so kita baca dulu soalan. Dia kata dekat sini, the rate of decay of a certain radioactive material is proportional to the mass present at time t seconds. Okay, so saya bagi nama dulu, I let R equals to mass of radioactive. This one? Okay, so we let R equals to mass of radioactive. Kalau nak buat M pun boleh juga sebab stand for mass kan. Okay, saya buat M lah. So M equals to mass of radioactive kita. Okay, so soalan cakap dekat situ, the rate of decay of a certain radioactive material is proportional to the mass present at time t seconds. Okay, so cuba hasilkan satu equation, mathematical equation based on this information. What do you have? dm over dt is directly proportional to t. To T ke to M? To m. Betul, to M. Good. Okay. So, kalau kita tukarkan dia kepada bentuk mathematical way, so dia akan dapat dm over dt. Okay, again, dia adalah directly proportional. So, dia jadi macam ni. And then, dia ada M. Okay, so awak boleh tukarkan dia kepada dm over dt equals to negative km. So, kenapa dia jadi negatif? Decay dia jadi kurang. Betul, good. Okay, sebab dia adalah decay. Maksudnya daripada asal, let's say kita ada 100. So, by the time goes, so apa yang kita ada tu dia akan berkurang lah. So, dia akan decay apa bahasa Melayu terhakis kan? Decay. Decay lah. Okay, right? So, kita akan dapat dm over dt is equals to negative km. So, that is the first information yang kita ada. Okay, so baca lagi. Biasanya soalan application, dia akan bagi awak at least 3 information. So, information pertama is your equation. Okay, so information kedua biasanya melibatkan t equals to 0. And then information yang ketiga, dia akan bagi t equals to something else lah. Okay, so let's continue. Right, so sekarang apa lagi yang kita ada? Dia cakap the mass is initially 80 gram of material present and it is observed. Okay, pandai saya lah. Right, so dia kata the mass is initially 80 gram. This one. Okay, so dia punya berat asal adalah 80 gram. Maksudnya dekat sini, yang warna pink ni adalah, okay, bila dia kata berat asal maksudnya the decaying process tu dia tak start pun lagi. So, bila decay punya proses tak start pun lagi, meaning that when t is equals to 0. Okay, so awak punya proses tu belum start apa-apa pun lagi. So, t kita start dekat kosong. Right, so when t is equals to 0, you will have your m equals to 80. This one. Ini information yang pertama. Okay, settled. Alright, next one, soalan cakap lagi. And it is observed that only 75% of the original remains after 50 seconds. So 75 out of original daripada 50 saat. Okay, so selepas 50 saat tinggal 75% sahaja. So maksudnya yang warna purple dia akan jadi when t is equal to 50 seconds. Okay, so awak punya mass sama dengan apa? You will get 0.75 multiply with the original which is 80. Okay, this one sepatutnya equals to 60 sahajalah. Awak akan dapat 60 gram sahaja. Okay, so settle 1, 2, 3 information yang kita ada. Okay, so let's. So first step kita yang kita nak buat sekarang adalah find general solution. Find GS. Okay, so macam mana nak find the GS? Just take this formula equation. Okay, and then letak dekat sini. Okay, so kita nak solvekan sekarang ni for M. So we want to find M equals to something.
Okay, so to solve this question, again, kita akan menggunakan technique of separable variable sebab kita boleh separate the variables explicitly. Okay, so saya bawa dt ke kanan and then saya bawa m ke kiri. Okay, so step yang pertama biasanya dia sama je. Awak kena separatekan saja dia punya variables and then awak boleh integrate both sides. So awak akan dapat 1 over m dm equals to negative k dt. This one. Okay, so just put integral sign to both sides, right? So 1 over m, again you will get ln sebab dia adalah linear dekat bawah tu. So you get ln m and then equals to negative kt plus c. kt plus c. Okay, settle dekat sini. Okay, so sekarang kita nak jadikan M sebagai subjek. Okay, so macam mana nak hilangkan yang tepi M tu? Kita ada ln, so letak saja exponential. So letakkan exponential di bawah bukan selari, dia mesti di bawah. Okay, yang lain tu mesti akan jadi dia punya power. So yang belah kiri tak ada masalah, tinggal M sahaja. Okay, and then yang belah kanan, kalau ikutkan, dia sama dengan previous example. You can split this into two parts. This one dengan this one. Okay, we split it into two parts. So you will get e to the power of negative kt and then multiply with e power of c. Okay, so again, yang part yang dekat belakang ni, this one over here, it is just a constant. So, saya nak mempermudahkan constant kita. I don't want to write it as e power of c. Okay, so kita tukarkan dia kepada any other alphabet. Right, so let's say lah saya gunakan let ec equals to a. Sama jugalah, saya guna e je. Sebab lagi senang. Okay, sebab kita nak dapatkan e juga kan. Seperti SPM. Okay, so saya akan dapat m equals to a, letak dekat depan, and then e to the power of negative k. Settle. This is my general solution. Okay, so let's highlight this one. Okay, settle step yang pertama. Right, so step yang kedua. Okay, so step kedua tadi kita kena buat apa? Cari A. Cari A, betul. So nak cari nilai A, kita gunakan information yang kedua yang soalan bagi, which is this one lah. Okay, so when t is equals to 0, when t is equals to 0, and then you will get m equals to 80. Okay, so masukkan dalam kita punya equation. So we have 80 equals to a e negative k times 0. Okay, so yang bahagian belakang ni, this one has become 1. So you will directly get a equals to 80. Settle. Okay, so kita rewrite balik kita punya general solution, but now dia dah jadi particular solution sebab kita dah ada nilai A. So awak akan dapat M equals to 80 e to the power of negative k t. Settle. Okay, so this is the equation that we are going to refer from this moment on. So kita dah tak perlu refer dekat yang atas ni lagi dah. Okay, so settle step yang kedua. Okay, continue. Sikit lagi. Right, so next step, step yang ketiga. Okay, so dah cari nilai A, kita nak cari nilai K pula. Finding nilai K. Okay, so nak cari nilai K, just use this information yang warna purple ni terus. Okay, so buat kat sini. So masukkan terus dalam saya punya formula, dalam saya punya equation. So my M is equals to 60. And then equals to A is 80. E to the power of negative K. And then T kita adalah 50. This one. Okay, so let's solve this one. 60 bahagi 80, awak dapat 3/4. And then equals to E to the power of negative 50K. This one. Okay, and then we put ln to both sides sebab kita nak K turun bawah. Ln dekat sini, ln dekat sini. Okay, and then we get ln 3/4 equals to negative 50K. Like this. Okay, so last one, awak dapat K equals to, saya letak negative 1/50 dekat depan. Negative 1/50. And then we have
times with ln 3/4. Set up. Okay, so rewrite balik. Tulis semula. Okay, make sure awak tulis semula. Awak sekarang ada M sama dengan 80 E to the power of negative KT. So kita ada negatif dekat sini and then kita ada negatif dekat sini. So supposedly negative tu jadi positif lah. Okay, and then K saya is this one. Let me just copy this one. Paste it and letak dekat atas sini. Okay, so saya nak awak berhati-hati dekat sini. The relationship antara K dan juga T adalah multiplication. Okay, so kita ada K multiply with T. Right, so you need to put this whole thing in a bracket. Awak kena letak this whole thing dalam bracket sebab takut awak confuse, awak cuma darabkan T tu dengan ln 3/4. Dia jadi ln 3/4 darab T. Ha, tu salah lah. Okay, sebab sepatutnya dia mesti this everything yang didarabkan dengan T. Bukanlah ln T 3/4. Yang ni salah. Okay, so this one be careful. Right, so I highlight this part. This is what our focus right now. This is no longer our focus. Tak perlu dah. Okay, so settled step yang ketiga. Okay, so saya nak settle, saya nak awak siapkan yang terakhir tu, yang B tu. Okay, so kalau ikutkan soalan yang first part of this question dikata dekat awak, find the expression for the mass at time T. Okay, so dia minta awak cari expression for the mass at time T. So kita settle bahagian itu dekat find the expression of the mass at time T. This one. This is our part A. Panjang-panjang ni, ini adalah part A kita. Okay, and then part B dia kata dekat situ. So let's read the question together first. Nanti awak siapkan sendiri. So dia kata dekat situ, find the time taken for 50% of the original mass to remain. So dia kata awak kena cari nilai masa. Okay, so dekat second yang keberapa dia punya mass berkurang sebanyak 50%. Okay, so kalau kita tulis dalam bentuk matematik, so awak kena cari nilai T when mass is equals to 50%. So 50% of original, 50% times 80, you will get 40 lah. When M is equals to 40. This one. Awak kena cari yang ini. Okay, nanti settlekan dekat sini. Okay, alright. So ada soalan ke? Semua orang okay tak? Okay, Miss. Okay, alright. Okay, so kejap do you guys have class after this? H31 ada kelas ke? Ada. Ada, Miss. Ada. Online ke face to face? Face to face. Face to face. Okay, H32? Ada kelas ke H32? Silin? Tiada. Tiada, Okay, Miss. tak ada. Alright, yang tak ada. Okay, so yang lain H33? Ada, Miss. Ada, alright. F21? Niza, ada kelas ke lepas ni? Tiada, Miss. Ada. Okay, so dua kelas ada kelas, dua kelas tak ada kelas. Okay, tak apa. Alright, so saya try habiskan pukul 2.50. Ada lagi 2 application. So let me just show the application to you lah. Saya tunjuk terus jalan kerja dekat awak. Mana saya punya? Jangan judge. This one. Ya, okay. So jom tengok kat sini. Okay. So kita pergi based on my jalan kerja sahajalah. Nanti saya akan share juga this PDF dengan awak di dalam Google Classroom lah. Okay, so please enroll into Google Classroom. Tak silap saya ada seorang dua yang belum masuk lagi dalam Google Classroom. Okay, so saya tak tahu dia tak sedar ke, dia terkeluar ke, macam mana ke. Okay, so please enroll into the Google Classroom. Banyak benda awak termiss nanti. Alright, so the third applications, okay, so Newton's law of cooling. So untuk this one, bila dia kata berkaitan Newton's law of cooling, kadang-kadang soalan dia tak akan bagi awak equation tau. Okay, so kenapa dia tak bagi awak equation? Sebab awak dah belajar benda ni dalam kelas. Okay, so bila awak dah belajar, you are supposed to know that this is the equation,
that you are going to use when it is related to Newton's law of cooling. Yang warna hijau ni. Okay, and then seperti biasa kita akan baca soalan sampai habis and then we need to extract all the information given by the question lah. Okay, so kita ada, saya baca dulu bahagian atas ni. Okay, so dia cakap dekat sini awak ada satu equation and then theta is the temperature of a hot substance in degree Celsius. This one adalah temperature. Okay, and then theta naught is the room temperature. Okay, so soalan dia memang akan sebutlah what is your room temperature. Kalau ikutkan soalan ini, dia bagi dekat awak room temperature kita adalah 70 degree Celsius. Okay, so maksudnya theta naught is equals to 70 degree Celsius. Okay, so yang lain tu seperti biasa, T adalah time. Okay, and then K is a positive constant. Okay, so and memang dia sepatutnya akan berkurang lah negatif. Okay, sebab apa? Sebab something yang panas bila kita bawa dia keluar daripada sumber yang memanaskan dia tu, dia akan obviously become cooler. Okay, dia akan menjadi lebih slow lah, akan kurang lah kiranya dia punya kepanasan tu, temperature tu. Okay, so kita dah bawa keluar two information. Dia kata dekat sini, a metal is taken from the oven at 300 degrees Celsius. Okay, so maksudnya bila dia diambil asal-asalnya tadi, dia punya temperature adalah 300. This one, theta is 300. Okay, so pada keadaan asal, maksudnya masa belum berlalu lagi, which is T equals to 0. Settle. Okay, and then the next one yang warna merah pula, so dia kata in T equals to 2 minutes, the metal's temperature is 200 degree Celsius. Okay, so T equals to 2, you get theta equals to 200. Settle. Okay, so step-step yang ada dalam this solving this application still sama juga macam yang before. Okay, so the first step is we are going to find the general solution. So first step, find GS. Okay, so GS kita sekarang ni kalau ikutkan dekat sebelah kiri, d theta over dt. So sepatutnya awak akan dapat theta equals to something lah. Okay, so general solution awak mesti theta equals to something like that. Okay, so sama je step dia kalau ikutkan. So you are going to separate the variables. So d theta dekat sebelah kiri. So t bawa pergi sebelah kanan. Okay, and then this everything, sebabkan dia ada theta, awak mesti joinkan dia dengan d theta. Okay, and then we integrate both sides, put the integral sign dekat kiri dan kanan. Okay, and then integrate sahaja. Sama je step dia. Dekat sini kita akan letak exponential. This one kita akan letak exponential. Sebab apa? Sebab kita nak hilangkan ln dekat sini. Kita nak dapatkan theta sahaja sebagai subjek. Okay, and then this one, kita boleh splitkan dia into two parts. So, splitkan into two parts, awak akan dapatlah E kuasa negatif KT darabkan dengan E kuasa C. Okay, so using the same alphabet, E power of C equals to A, saya dapatlah this one. Okay, and then kita nak theta sahaja. So, dapat this one, saya tahu. Okay, so step dia akan sama je sampai habis. Ya. Nah, saya rasa saya akan tunjuk dah yang ni dekat awak. Okay, so next step adalah kita cari nilai A. Let me just highlight this. Okay, next step cari nilai A. And then masukkan balik dalam kita punya Okay, so this one. Ini adalah equation yang pertama yang kita refer. Okay, and then once you have found your A, okay, so masukkan nilai A. Kita masukkan A into this one. Okay, and then awak akan dapat yang ini. So you no longer have to refer to the previous equation. Okay, so fokus kepada equation yang sekarang ni kita ada this one. Okay, and the next step nak cari nilai apa? Nak cari nilai K pula. So next step akan cari K pula. Sudah dapat K, sama juga. Patah balikkan dia masuk dalam equation yang before. This one. Okay, kita dah tak nak guna yang ini. Kita akan refer to this one pula. Settle. Okay, so kita akan cari sampailah kita dah settle cari dia punya particular solution. Sampai dah settle dah cari nilai nilai A dah settle, nilai Q pun dah settle. Okay, so bila dah settle semua barulah awak boleh solve the problems. So step yang keempat dia mesti melibatkan solving lah. Okay, so itu sahaja. Right, so this is for part C, Newton's law of cooling. Soalan kita.
Ada soalan ke semua orang? Okey ke tu? Okay. Okay, Miss. Okay. Alright. So last part adalah electric circuits. Okay. So electric circuits pun samalah. Dia akan bagi awak satu equation. Kebiasaannya dia akan bagi equation. Tapi kalau dia tak bagi equation, sepatutnya awak dah tahu equation dia apa. So this is the equation that we are going to use. Dia mesti dalam bentuk dv over dt equals to negative 1 over 4t v. Okay. So baca je soalan berkaitan electricity, circuit, ada capacitor, blah 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 blah. Okay, so kita akan refer to this. Okay, so step dia still sama juga. Sampai habis step dia sentiasa sama. Okay, so sekarang dah pukul 2.50.